Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 12th lecture about the chapter Sequence and Series. See, in all the previous lectures, we were working on arithmetic and geometric progressions. There is a third progression that we will introduce in this lecture, and it is harmonic progression. Okay, it is harmonic progression. We will revise in 1 or 2 minutes what is arithmetic and what is geometric progression, and after that we will go for harmonic progression. I will enlarge this. See, in definition of arithmetic progression, we have studied that it is a sequence, right? It is a sequence Tn where Tn minus Tn minus 1 is constant. And here what does it mean? If you take any two consecutive terms, the difference between them is always constant. This is true for all n. It is not only for one particular value of n. कुठलाही तुम्ही n घ्या तर ती nth टर्म आणि त्याच्या आधीची टर्म n-1, हे जे n-1 आहे ना, तो सफिक्स आहे. But that means the difference between any two consecutive terms is always constant. आणि मग याच्या बाबतीमध्ये आपण दोन फॉर्म्युले डेव्हलप केले. Tn चा फॉर्म्युला म्हणजे nth टर्मचा फॉर्म्युला, इट वॉज a प्लस n-1 इंटू डी. Sn चा फॉर्म्युला, Sn means sum of n terms, it was n/2 into bracket 2a plus n-1 into d. Right, this was one issue. This is all about arithmetic progression. Then we have studied geometric progression. What is in that? It is also a sequence, but here instead of difference we take ratio. That means what? Tn upon Tn minus 1 is constant for all n. So what does it mean? T5, suppose I take n is 5, then this is T5 upon T4, it is constant. T4 upon T3, this is constant. In general, any two terms, consecutive terms, when you take, the next term upon previous term is constant. And in this case, the formulae for Tn, it is a into r raised to n minus 1. Here r is common ratio. This is for all n. This is also for all n. Here this d that we call is common difference. कुठल्याही दोन हा जो कॉन्स्टंट आहे तो d आणि a इज द फर्स्ट टर्म. इथे हा जो r आपण म्हणतो आहोत, हा r म्हणजेच हा रेशो झाला. आणि Sn चा फॉर्म्युला, इट इज ॲक्च्युअली a इंटू 1 मायनस r raised to n divided by 1 minus r, or also it is a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1. Okay, so this is about arithmetic and geometric progressions, and lots of problems we have solved. Okay, now this is a new progression that we are studying now. So a sequence, we can say a sequence Tn is said to be in harmonic progression. HP we call it as. This is HP, harmonic progression, if the terms formed by reciprocals of Tn. Reciprocals of Tn form arithmetic progression. See, this is the definition. म्हणजे काय याचा अर्थ बघा, की एखादा सिक्वेन्स हा हार्मोनिक प्रोग्रेशनमध्ये आहे असं आपण कधी म्हणणार? त्या सिक्वेन्समधल्या टर्म्सचे मी रेसिप्रोकल्स घेतले तर त्या टर्म्स ज्या तयार होतील त्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनमध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज आय टेक सिक्वेन्स, सो वी कॅन से कन्सिडर
consider the sequence. Suppose I consider the sequence 1 upon 2, 1 upon 6, 1 upon 10, 1 upon 14, 1 upon 18 and so on. मग ह्याचे रेसिप्रोकल्स मी घेतले. सो रेसिप्रोकल्स of this sequence are 2, 6, 10, 14, 18 and so on. Reciprocals are these 2, 6, 10, 14, 18 and you can see that this is an arithmetic progression. कारण ह्याच्यामध्ये कुठल्याही दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्समधला डिफरन्स 4 आहे. 6 वजा 2 4, 10 वजा 6 4, 14 वजा 10 4, 18 वजा 14 4. So this is arithmetic progression with a is equal to 2. So is arithmetic progression with arithmetic progression म्हटल्यानंतर दोन क्वांटिटीज महत्त्वाच्या. What is first term, what is common difference. So with a is equal to 2 and d is equal to 4. म्हणजे हा जो सिक्वेन्स आहे, हा समजा मी 1 म्हटला आणि हा सिक्वेन्स 2 म्हटला, तर ह्याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, तर हा जो सिक्वेन्स 1 आहे त्यातल्या टर्म्सचे रेसिप्रोकल्स मी घेतले तर मला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिळतं. म्हणून सो वी कॅन से सो सिक्वेन्स 1 इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. म्हणजे असं आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की देर इज नो इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन हे कधी निर्माण होणार, जर तिथे एपी असेल आणि त्या एपीमधल्या टर्म्सचे रेसिप्रोकल्स मी घेतले तर हार्मोनिक प्रोग्रेशन तयार होणार. ॲक्च्युली हार्मोनिक प्रोग्रेशन असं काही स्वतंत्र नाहीच आहे, ते डिपेंडिंग ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे. त्यामुळे जेव्हा मला असं माहिती आहे की व्हॉट इज द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a प्लस n-1 इंटू डी, त्यामुळे हार्मोनिक प्रोग्रेशनची nth टर्म काय असणार, 1 अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी फॉर ऑल n. ओके, सो सी हाऊ इट ऑल वर्क्स. वी विल गो फॉर वॉट एव्हर इज देअर इन द बुक. सी काय त्यांनी म्हटलंय बघा, an expression or a sequence t1, t2, t3 etc. when tn is non-zero. ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि इथे मला हे म्हटलंच पाहिजे ना, tn इज नॉट इक्वल टू 0. ह्याचं कारण काय, हे 1 अपॉन tn मी करतो आहे. म्हणजे त्या सिक्वेन्समधल्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन जे आहे ना त्याच्या रेसिप्रोकल्सबाबत मी काम करतो आहे. मग ते जर रेसिप्रोकल मी घेणार, मग त्यातली nth टर्म समजा 0 असेल किंवा कुठलाही टर्म त्यातली 0 असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 विच इज नॉट अलाउड. म्हणून असं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मला पाहिजे की त्याच्यामध्ये कुठलीही टर्म ही नॉन-झिरो असेल. एव्हरी टर्म इज नॉन-झिरो, देन यू कॅन थिंक ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, अदरवाईज नॉट. म्हणून हार्मोनिक प्रोग्रेशनची डेफिनेशनमध्ये हे जे काही त्यांनी लिहिलेलं आहे, tn इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. tn इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n. कुठल्याही ठिकाणी यातल्या टर्मची व्हॅल्यू 0 नाही असू शकत, कारण 0 झालं तर मला रेसिप्रोकल नाही घेता येत. मग हे त्याचं उदाहरण झालं. हे लक्षात घ्या, असे बारकावे आपल्या हातून सुटून जातात. जसं इथे माझं हे लिहायचं राहिलं, tn नॉट इक्वल टू 0. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, बिकॉज इफ tn इज 0 देर इज नो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बिकॉज दॅट टर्म विल बी 1 अपॉन 0 विच इज नॉट अलाउड इन मॅथमॅटिक्स. लक्षात घ्या. मग आता काही प्रॉब्लेम्स त्यांनी सोडवून दिलेले आहेत ते आपण डिस्कस करू प्रथम, आणि मग आपण ॲक्च्युअली एक्झरसाइजमध्ये काय विचारलं आहे त्याच्याकडे जाऊया. कळलं का तुम्हाला व्हॉट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन इटसेल्फ हॅज नो व्हॉट वी कॅन से एक्झिस्टन्स. इट ऑल डिपेंड्स ऑन. बघा आता इथे काही सॉल्ड एक्झाम्पल्स. फाइंड द nth टर्म ऑफ एच पी. काय एच पी दिलं आहे, 1 अपॉन 2. सी दे विल आस्क यू व्हॉट इज nth टर्म ऑफ एच पी, nth term of harmonic progression. Which harmonic progression? 1 upon 2. बघा 1 upon 2, then 2 upon 5, then it is 1 by 3, 2 by 7,
and so on. So what you do is take reciprocals. Now this is an harmonic progression, nth term of HP. So they have told you that this is harmonic progression. So what I can do, मला जर nth term काढायची असेल हार्मोनिक प्रोग्रेशनची, तर आधी त्या हार्मोनिक प्रोग्रेशनवरून आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन तयार करायचं. त्याच्या nth टर्मचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे ती nth टर्म काढायची आणि मग त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा, म्हणजे हार्मोनिक प्रोग्रेशनचं nth टर्म मिळेल. आता इथे बघा सोल्युशन काय लिहिणार आपण. सोल्युशन so suppose I take this as 1, as 1 is harmonic progression. It implies 2, 5 by 2, then 3, 7 by 2 and so on are in arithmetic progression. Now this is what? This means what? That is, or we can say okay, that is here a is equal to 2. बघा ना, पहिली टर्म 2 आहे आणि 2 आणि हे 5 by 2 म्हणजेच किती 2.5. म्हणजे 2 मध्ये मी 0.5 मिळवलं की मला ही दुसरी टर्म मिळते, त्याच्यात पुन्हा 0.5 मिळवलं, हे किती आहे बघा 2.5, त्याच्यामध्ये 0.5 मिळवलं की 3 झालं, त्याच्यामध्ये पुन्हा 0.5 मिळवलं की हे मला 3.5 मिळालं, 7/2, 3.5. सो हियर डिफरन्स is 0.5. So once you know a and d, I can calculate Tn. So what is Tn? It is a plus n minus 1 into d. म्हणजेच किती झालं बघा 2 plus n minus 1 into 0.5. म्हणजेच किती झालं, it is 2 plus 0.5 n, right, आणि प्लस this minus 1 into 0.5, so it is minus 0.5, so it is 2 minus 0.5, so it is 1.5 plus 0.5 into n. This is nth term of that arithmetic progression, correct? So now whenever I want to calculate, that means what? That means this is what we can say 3 by 2 plus n by 2. So I can, as the denominator is 2, I can write this as, I will enlarge this, I can write this as 3 plus n upon 2. What is this? This is nth term of that arithmetic progression. So nth term of harmonic progression is Tn is equal to 2 upon 3 plus n. आणि बघा हे जे काही उत्तर तुम्ही काढलेलं त्याच्यामध्ये समजा मी n म्हणजे 2 टाकलं म्हणजे T2, तर ती 2 upon 3 plus 2 म्हणजेच 2 upon 5 येईल. सो इट इज देअर 2 upon 5. इफ यू पुट n इज इक्वल टू 3, तर मग हे 3 plus 3 म्हणजे 6 होणार, 2 upon 6 म्हणजे 1/3. सो दॅट इज व्हॉट वी गेट. ओके, सो दिस इज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स we are expected in case of harmonic progression. Okay, now we will go for further some things. See here in example 2 they have asked find nth term of HP. So I am sure that you can do such problems now very easily. HP तुम्हाला दिलेला आहे, त्याचे रेसिप्रोकल्स घ्या. आपण हा करूया थोडक्यात अगदी. HP काय दिलंय बघा 1/5, then 1, then minus 1/3, then they have given minus 1/7 and so on. This is HP. हा HP आहे, हे आपल्याला माहितीच आहे कारण ते दिलेलं आहे. फाइंड nth टर्म ऑफ HP, त्यामुळे हे HP आहेच. मग ह्याचे रेसिप्रोकल्स घ्या. कन्सिडर रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स, reciprocals of terms in given harmonic progression, given HP. What will be that? 5 will be first term, 1 will be next term, minus 3 will be next term, minus 7 will be next term and so on.
आता हे हार्मोनिक प्रोग्रेशन असल्यामुळे हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे. सो राईट, दिस इज ॲन AP, दिस इज ॲन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन where A is equal to 5 and D is equal to -4. बघा, ह्याच्यामध्ये -4 मिळवलं की मला 1 मिळतं 5 मध्ये, ह्याच्यात पुन्हा -4 मिळवलं की -3 मिळतं, ह्याच्यात पुन्हा -4 मिळवलं की -7 मिळतं. सो दिस इज अन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन विथ व्हॅल्यूज ऑफ A and D as this. So now use the formula for arithmetic progression, Tn. What is that formula? A plus n minus 1 into D. So in this case it will be 5 plus n minus 1 into -4. So it is 5 minus 4n and plus 4. So it is 9 minus 4n. Now this is the nth term of arithmetic progression. So nth term of harmonic progression. So nth term of HP will be what? Tn is equal to 1 upon 9 minus 4n. आणि व्हेरीफाय करा, n ची व्हॅल्यू 1 घेतलीत तर हे 4 into 1 होणार, म्हणजे 9 minus 4 म्हणजे 5 होणार. सो पहिली टर्म 5 आहे, 1/5. दुसरी टर्म काय होईल? n समजा मी 2 घेतला तर 4 into 2 8 होणार. 9 minus 8 is 1. So 1 upon 1 is 1. Right? So this is how you get the nth term of HP and all that. So as I told, HP has no its own existence. It depends on concepts in arithmetic progression. So after this is done, I hope you understood these problems. Okay, they are not difficult at all. You should know all the concerned formulae about arithmetic progression. Once you know those formulae, you can work definitely on harmonic progression. There is nothing difficult. So I hope you understand whatever is taught in this lecture. Now we will proceed further and we will try to study. See, this is what is now expected. What is expected is now types of mean. See, this is expected, types of mean. Types of mean. Okay, so now that we will study. So 3 types of means we have to study. One is arithmetic mean. Arithmetic mean, which we term as, we will write it as AM, arithmetic mean. Then we have geometric mean. It is geometric mean, GM. And third is harmonic mean. It is HM, harmonic mean. What is all this? Mean हा शब्द जो आहे ना, त्याचाच अर्थ असा आहे की तो त्या, समजा मला x आणि y चं अरिथमॅटिक मीन काढायचं आहे. सो इट विल लाय बिटवीन x अँड y. म्हणजेच काय, आता बघा अरिथमॅटिक मीन बाबत आपण बोलूया. सो इफ what capital A is arithmetic mean of say x and y, then x, a, y are in arithmetic progression. बघा, मीन हा आधी ज्या 2 नंबर्सचा तुम्ही मीन काढता आहात अरिथमॅटिक मीन, त्या 2 नंबर्सच्या मध्ये तो असणार. आणि तो नंबर मध्ये जर मी इन्सर्ट केला, म्हणजे एक्स, ए, वाय अशा 3 टर्म्स ज्यावेळी मी बघतो त्यावेळी ह्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये असणार. तर हा ए हा अरिथमॅटिक मीन आहे. म्हणजेच काय होणार, दॅट इज ए मायनस एक्स इज इक्वल टू वाय मायनस ए. कारण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये काय असतं, कुठल्याही 2 कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्समधला डिफरन्स कॉन्स्टंट असतो. म्हणजेच ए मायनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाय मायनस ए. दॅट इज वॉट वी हॅव रिटन. बट देन व्हॉट डज दॅट इम्प्लाय? दॅट इम्प्लाईज हा मायनस ए मी इकडे आणला तर 2a and that minus x I will take on that side. So it is x plus y, and so that implies a is equal to x plus y upon 2. This is the
definition of arithmetic mean or formula we can say of arithmetic mean. कशाचा arithmetic mean? x आणि y चा. What it is? x plus y upon 2. Now next is we will what is geometric mean? GM. So it तसंच आहे, if G is geometric mean of x and y, then what? Then x comma g comma y are in geometric progression. बघा त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहे, ह्यालाच मी पॅटर्न्स म्हणतो. पॅटर्न्स आपणाला गणितामधले कळले पाहिजेत. आपण इथे कशी डेफिनेशन दिली तशीच इथे दिली. दिस इज द पॅटर्न की जर ए हा एक्स आणि वायचा ॲरिथमॅटिक मीन असेल तर एक्स ए वाय हे ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आहे. तसंच जॉमेट्रिक मीन असेल एक्सचा जी हा सॉरी एक्स आणि वायचा तर एक्स जी वाय हे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये आहेत. म्हणजेच काय त्याचा अर्थ झाला? दॅट इज तर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हणजे रेशो आला. दॅट इज जी अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू y upon g. But what does that imply? It implies g squared is equal to x into y, and that implies g is equal to root of xy. So this is the formula for geometric mean. And now similarly harmonic mean. बघा harmonic mean म्हणजे काय? Same definition. If h is harmonic mean of x and y, then x, h, y are in HP. What does it mean? That is x म्हणजेच काय होतं त्याचा अर्थ, हे जर हार्मोनिक प्रोग्रेशनमध्ये असतील तर त्याचा अर्थ काय होतो? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एच आणि 1 अपॉन वाय आर इन ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. बिकॉज यू नो व्हॉट यू मीन बाय हार्मोनिक प्रोग्रेशन. असं प्रोग्रेशन की ज्याच्या रेसिप्रोकल्स हे ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आहेत. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय झाला? दॅट इम्प्लाईज 1 अपॉन एच मायनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाय मायनस 1 अपॉन एच. म्हणजेच काय त्याचा अर्थ झाला? हा मायनस 1 अपॉन एच मी इकडे आणला की प्लस 1 अपॉन एच झाला. मग हे 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन एच. सो इट इज 2 अपॉन एच अँड दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाय. सो व्हॉट डज इट मीन? इट मीन्स 2 अपॉन एच इज इक्वल टू हे ॲडिशन काय होणार? एक्स प्लस वाय अपॉन एक्स वाय. म्हणजेच काय होईल? 2 अपॉन एच जर एवढं असेल तर एच अपॉन 2 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस एक्स वाय अपॉन एक्स प्लस वाय. आणि त्याच्यामुळे एच म्हणजे काय होईल? आय विल राईट इट हिअर. एच विल बी 2xy अपॉन एक्स प्लस वाय. Okay, so this is the definition of harmonic mean. So in this slide I have discussed all the three means that we are supposed to study. Arithmetic mean, जर x आणि y हे नंबर्स असतील दोन तर त्यांचा arithmetic mean म्हणजे सरासरी नुसती x plus y upon 2. Regular arithmetic mean, this is x plus y upon 2. Geometric mean root of xy. Harmonic mean 2xy upon x plus y. तर हे तीनही फॉर्म्युले जे आहेत अबाउट मीन्स ते आपणाला चांगले तयार पाहिजेत. त्याच्या प्रूफ्स आपणाला लिहिता आल्या पाहिजे. प्रूफ्स आर व्हेरी सिम्पल. दीज आर द प्रूफ्स. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. थँक यू. वी विल कंटिन्यू with the study of these means and all related things in the next lecture. Thank you again.